We put that in. Oh, there we go. Hello. Hi, Good Shabbos. Shabbos. We were all getting worried for a while because we didn't see any faces. Oh, I block it out usually. That's all right. For some reason. And I came in to discover that the census isn't here. Cantor. Oh, Yeah, here's the Cantor now. He's starting a little bit later. Huh? I'm going to mute you. Wait, how do I mute him? okay. Sorry, just 1 second. He gave me the wrong wire. The jazz, yeah, the cover really nice. Yeah. Big place, right? Yeah. It's always fun. Was he one of the your husband? Yeah, my husband's the trumpet player. No, that's Azazel. Oh, Sora left. That must be Devin? Oh. Cantor. Oh, I think people see the weather and say, oh, just do it on the Zoom. No, not as bad, yeah. But the prediction was. Yeah. Oh, right. Right, it's raining. Yes, It was supposed to be bad today too. yeah, yes, I know. At least that's great. we don't see you, Cantor. Okay, now let's get started. In the meantime, we'll begin with Mode Ani on page 61. Cantor, we can't see you. Is there a reason for that? We have about 9 people. Yeah, but we can't see you. Mode Ani lefanecha, b'melechai v'kaya, b'shebedezara, b'nishmati, b'chela, b'chela, rava emunatecha, rava emunatecha. We'll continue with Matovu on the bottom of the page. How good it is for us all to be here together. Matovu, ohalecha yavo, vishnodecha Yisrael. Matovu, ohalecha yavo, vishnodecha Yisrael. Yeah.
There's 9 of us. Yeah, it was funny. My monitoring company is right in Lynn Valley. Their main office. Now what happens? Okay, we'll now continue with Elohai Neshama on page 63. Now I can barely hear him. Elohai Neshama Shenatata Bi Tehorai. 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 Please rise if you're able as we turn to page 65 for the morning blessings. Baruch Hello? Hi, Margaret. It's Maria. I have an appointment Monday. Baruch Thank you. Shasani B'Tzelmo. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Shasani Yisrael. Amen. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Shasani Ben Chorin. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Pokeach Ivrim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Malabish Arumim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Matir Asurim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Zokef Kefufim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Roka haaretz al hamayim. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, She'asa li kol tzorki. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Hamechin mitzadei gaver. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Ozer Yisrael bigvura. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Oter Yisrael b'tifara. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Hanotein laya'ef koach. You may be seated. We'll continue silently on the bottom of page 65. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, Hanavirsh. ותננו היום ובכל יום לכנו לחסד ורחמים בינך ובין כל רואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני מלך חסדים לעמו ישראל. We'll continue silently on page 66. יהי רצון לפניך אלוהים היום וכל יום. אשרינו מה טוב חלקנו מה נעים גורלנו מה יפה ירושתנו אשרינו שאנחנו משכימים ומערבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום שמע ישראל אדוני אדוני We'll continue on page 72 with Psalm 92, the Psalm for Shabbat. Hayom Shabbat Kodesh Jerry, the shores. Still just 10 of us.
Adică catamare ifrach, kereze balbanon isga, shetulim bevet Adonai, בקצרות אלוהינו יפריחו הודיענו בסבע דשנים ורעננים יהיו להגיד כי ישר אדוני צורי צורי ולא עוולת בו. We'll continue on page 81 with Psalm 30. Harsh is next. מזמור שיר כאן לבית לדוד הרביעי. Please join me 5 lines from the bottom in Shema Adonai. Shema Adonai Echoneni Adonai Ozer li Shema Adonai Echoneni Adonai Ozer li Shema Adonai Vechoneni Adonai Ozer li Shema Adonai Vechoneni Adonai Ozer li הפכת מספידי למחולי, פיתחת שקים ותעזרני שמחה, למען יזמרך כבוד ולא ידום, אדוני אלוהי, לעולם מודך. We'll continue on page 82 with the Mourner's Kaddish. If you are in mourning or observing a yard site, please rise and say the words of the Kaddish together. Yikat יתקדל ויתקדש שמי רבה בעלמא נברא קירותי וימליך מלכותי בחיי חון ויום יחון ובחיי כל בית ישראל באגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן יהי שמי רבה מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח אוהד ויתרומם בשדה ויתהלל לעילה מכל חטא ושירה רבה מי שמיה וחיים עלינו וכל ישראל אמן עושה שלום יעשה עלינו ועל כל ישראל אמן. Please rise and continue with Baruch She'amar on page 83. ברוך שאמר והיה עולם ברוך הוא ברוך כוסף בראשית ברוך חובר ויוסף ברוך גוזר ומקיים ברוך מרחם בארץ ברוך מרחם על הבריות ברוך משלם שכר טוב ליראיו ברוך הילד וקיים לנצח ברוך פודה ומציל ברוך שמו ברוך אתה
יחידכי העולמים מלך משובח ומפרדה שמו הגדול, ברוך אתה אדוני, מלך מהולל בתשבחות. You may be seated. We'll continue now on page 92 with Psalm 136. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאלוהי האלוהים, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני האדונים, כי לעולם לעולם חסדו. יעשה נפלאות גדולות לבדו, כי לעולם חסדו. יעשה השמיים בתבונה, כי לעולם חסדו. יוקע הארץ על המים, כי לעולם חסדו. יעשה הורים גדולים, כי לעולם לעולם חסדו. לשמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. שבשבילנו זכרנו, כי לעולם חסדו. ויפרקנו מצרינו, כי לעולם חסדו. נותן לחם לכל בשר, כי לעולם לעולם חסדו. הודו לאל השמיים, כי לעולם חסדו. Continue on page 96 with Ashrei. אשרי יושבי ביתך, עוד יעללו חסלה. תהילה לדוד, ארומים כאלוהי המלך, וברך שמך לעולם ועד. גדול אדוני מהולל מאוד, ולגדולתו אין חקר. הדר כבודותיך ודברי נפלאותיך עשית. זכר רב טובך יביע ובצדקתך ירננו. טוב לנלקו ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. עיני חולליך יספרו ואתה נותן לכם את אוכלם בעיתו. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. רצון רב יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. הילה ידבר בפי, יברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. ואנחנו נברכהו מעתה ועד עולם. Hallelujah. Let's turn together to page 100 for Psalm 150, the musician's psalm. Hallelujah, bekodesho, Hallelujah, birakiyahuzo, Hallelujah, bigvurota, Hallelujah, birokulo, kol hanchamate, Hallelujah, 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 kol hanchamate, Hallelujah, 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 beteka shofar, Hallelujah, benebel chidor, Hallelujah, tovu machol, Hallelujah, beminim behugav, kol hanchamate, Hallelujah, Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah. Kol hanshama hallelujah, 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 hallelujah. Betov umachol, hallelujah. Beminim ve'ugav, hallelujah. Betziltzalei shama, hallelujah. Betziltzalei truah, kol hanshama hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kol hanshama hallelujah, hallelujah, hallelujah. Baruch Adonai Baruch Elohim Melech Israel, עושה נפלאות מלבדו, וברך שם כבודו לעולם, וימלך כבודו את כל הארץ. Amen ve'amen. We'll continue on page 100 as we are leading up to the Song of the Sea. ויברך דוד את אדוני לעיני כל הקהל, ויאמר דוד. הטהור והמלך. והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך ביבשה, ותורתיהם השלך לצללות, כמו אבן במים עזים. page 102. ויוסע אדוני ביום וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים, ויראו העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו לאמור, השירה לאדוני כי גאון זוז ורחבו רמיה עוזי וזמרתיה ויהי לישועה עוזי וזמרתיה Just kind of עוזי וזמרתיה ויהי לישועה עוזי וזמרתיה ויהי אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, מרכבות פרעה וחילו ירם. מי כמוך בא אלינו, אדוני מי כמוך. אדוני ימלוך לעולם ועד, אדוני ימלוך לעולם ועד. כי אדוני המלכה מושל בגויים, ועלו מושים בהר ציון לשפוט את הרי עשיו, והייתה אדוני המלוכה, והיה אדוני מלך על כל הארץ. ביום ההוא הנה אחד, ושמו אחד. We're continuing now on page 104 with Nishmat Kol Chai, as we're concluding the Psukei de Zimra service. And Nishmat Kol Chai is a poem about all the living beings that have a soul or that take a breath in the world, praising God together. So let's just for a second close our eyes. And just as we're about to continue to this
poem prayer about breath. Let's take a deep breath in and out. And one more time, a deep breath in and out. נשמע לכל החי, תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תפאר ותרומם. כן, מין. אילו פינו מלא שירת קיים. ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו בגבוהים. נהלל לך ונשבח כנפרך ונברך את שם קודשך גמור לדוד ברכי נפשי את אדוני בכל קרבי את שם קודשו האל בתעצומות עוזך הגדול בקוד שמך הגיבור לנצח גנרה בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו וכתוב רדוסקים אדוני לישרים נבע תהילה בפי ישרים תתהלל וברצגיתים תתברך ובלשון חסידים תתרומם ובקרב קדושים תתקדש מקלות רביבות עמך בית ישראל שכן כל צורים לפניך על לבבותינו להודות להלל לשבח לפרלמנט הדר לברך לקלקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך please rise יתשתבח שמך לעד מלכנו האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ כי לך ברכות גדולות מאדם ויד עולם ברוך אתה אדוני אל המלך גדול ותשבחות אל ההודות אדון הנפלאות הבוחר בשירי זמרה מלך אלוהי העולמים יתקדש השם רבה ביעלמה דברה קירותי ומלך מלכותי בחייכון ובמכון ובחיי כל בית ישראל בגדול יזכריו ואמרו אמן שם רבה מבורך לעולם ולעולמי עמיה יתברך וישתבח ופועל ותרמה ותעשה ותהדר ותהלל שמי קודשה פרי חולל מגור כתב ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביעלמה ואמרו אמן יברכו את אדוני המבורך המבורך לעולם ועד. ברוך המבורך לעולם ועד. You may be seated. ברוך אתה לעולם, יוצר אורי חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל ישבחוך. Middle of page 107, אין קדוש כזה. כי ירכב לעולם הזה, ואין זאת לך מלכנו לחיי עולם הבא.
חפש בלתי חגול לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. Please join me in Eladon, page 108. Eladon על כל המעשים, ברוך ומבורך לפי כל נשמה, גודלו וטובו מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו. המלגאי על חיות הקודש, נדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כריסטו. חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות שברא אלוהינו, יצרם בדעת בבינה ובשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל. מלאי מזיב ומפיקים נוגה נזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם. פאר וכבוד נותנים מה לשמו, צולה ורינה לזכר מלכותו. קרא לשמש ויזרח אור, ראה והתקין צורת הלבנה. שבח נותנים לו כל צבא, מרום תפארת וגדולה, שרפים ויופנים בחיות הקודש. page 109. לאלו אשר שבת מכל המעשים ביום השביעית, או נקרא ליום השבת זה שבח שלו. טוב להודות אדוני לפיכך ביום שבת קודש שמך אלוהינו. ויאמר יאור שעשית פררוך הסלע, page 110. תתברך צורנו מלכנו וגואלנו, קדושים ישתבח שמך מלכנו יוצר משרתים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בהמה וביראה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה ובטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ושבחים מפארים מריצים מקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא הקדוש, וכולם מקבלים עליהם למלכות שמיים זה מזה, ורמשו זה לזה לתיתונת מלכת רוח בשפה ברורה ונימה קדושה, כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש קדוש קדוש. ואופנים בכבוד הקודש ברעש גדול אצל הצרפים למתם השבקים ויאמרים במקומו ליד ברוך נמות איתנו וחי וקיים. אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר, אור חדש על ציון תאיר. ונזכה כולנו מהרה לאורו, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. page 111. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו, חמלה גדולה ותהילה עמלת עלינו.
אבינו מלכנו, בעבור אבותינו, שבדקו בך, אבינו מלכנו. ויערננו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחל לבבנו ליהבה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, לא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. ואבינו לשלום, מיד בגנבות הארץ, ותוליכנו קוממיות לארצנו. אל ישועת אתה, ובנו וקלת בכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע סלע באמת, להודות לך ולייחדך באהבה. ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אלוהינו. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. והיה אם שמוע תשמעו מצוותיי. אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על הארץ. ויאמר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, אמרת עליהם, ויעשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, ונתנו על ציצית
הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וריתם אותו. וזכרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תדורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריכם, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, אדוני אלוהיכם אמת. אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן וקביב. לדור ודור הוא קיים ושמו קיים וכיסו נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, ודבריו חיים וקיימים נאמנים נאמנים על אבותינו ועלינו, על בנינו ועל דורותינו, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב. אמת שתנו אבותינו מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו ישועתנו, פרימסיל משמך, אין אלוהים זולתך. page 114. עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן מושיע לבניכם אחריכם בכל דור ודור, ברום עולם אשרי שישמע למצוותיך. אמת אתה הוא ראשון ואתה הוא האחרון, ים סוף בכתב זדים, גדול ונורא משפיל גאים. תהילות ילדם ברכו מבורך, משה ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא דהילות אוספל, שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. צור ישראל קומה בעזרת ישראל, ופדנו ממך יהודה וישראל, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. עמידה, page 115b. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים וטובים, וקונה הכל, וזוכר כזה עוון, ומביא גואל לבניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה,
אתה גיבור לעולם אדוני, מקיים איתי מטריו להושיע, משיב הרוח ומוריד הגשם, ומכלכל חיים בחסד, מקיים איתי ברחמים רבים, סומך נופלים ברופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו, בשני עפר, פיך גבורות, ומידו מלך, מלך מימין ומכהן, ומצליח ישועה, ונהלת לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מקיים המתים. נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, ככתוב לדבק וקרא זה לזה ואמר. קדוש 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משווים הכל. אז בכל רעש גדול אדיר וחזק משווים הכל. מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת השרפים, מתנסים לעומת השרפים, לעומתם ברוך יאמרו. ברוך אדוני ממקומו, ממקומך מלכנו, תופיע ותמלוך עלינו כמחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון, בקרוב בימינו, לעולם ועד, לעולם ועד, תשכון. תתקדש ותתקדש בתוך ירושלים עירך, לדור ודור ולנצח נצחים. ויהננו תיראנה, תיראנה מלכותך, כדבר שירי עוזך, ידיד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם נהי ציון, לדור ודור, הללויה, לדור ודור, לדור ודור. לדור ודור אגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור אגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש, לא ימוש לעולם ועד. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד גודלך, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש קדוש אתה, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וקדוש אתה. ברוך אתה אדוני
על הקדוש. ישמח משה. Okay. I do. Wonder what the hours are at the bank for today. I wonder how long the bank is open today. I don't know. If not, can you do it on Monday? I know that. Shalom alanu ve'agol Yisrael ve'imaru I would guess good. amen. Ose shalom bimromav hu yaseh shalom aleinu ve'agol Yisrael ve'imeru amen. Osai shalom bimromav hu yaseh shalom alanu ve'agol Yisrael ve'imeru amen. Please remain standing as we now conclude the Shacharit service with Kaddish Shalem on page 138. יתקדש בקדש שמי רבה, בלמד דברי קירותי וימליך מלכותי בחייכון ומכון ובחיי לכל בית ישראל, בהגנה וצעקרי ואמרו אמן. רבה מבורך, לעולם עולם יתברך וישתבח ויתואר ויתרומם ותנשא ויתהדר ותעלה ותעלה לשמי דקודשם. ויחו לאל מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה מלמה ואמרו אמן. הבא תוכן ובא תוכן דכל ישראל קודם ושמע ואמרו אמן. Somebody must be sitting close to where he has it set up. כל ישראל ואמרו Amen. אמן.
הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו amen. You may be seated. Shabbat shalom to everyone. Good to see all of you. Today, the rabbi is away this weekend and this week, so I'll be leading the service. But we're going to be having a special guest later, whom I'll be introducing. She'll be doing a talk about Jewish Disabilities Awareness Month. Otherwise, today is Parshat Truma. And before we continue to the Torah service, I'm just going to briefly tell you about it. This Parsha is not the most dramatic of Parshot. In this one, the people of Israel are called upon to contribute 13 materials: gold, silver, and copper, blue, purple, and red dyed wool, flax, goat hair, animal skins, wood, olive oil, spices, and gems. And they are told, God tells Moses, to make out of these a sanctuary, 17 Mishkan, in which God says God will dwell amongst them. And so Moses is on Mount Sinai covered in a huge fog, and so he's not seen. And he's given very, very detailed instructions by God as to how to build this Mishkan, this tabernacle. Okay, I don't want to see He it. goes into great detail about the materials and how each part will be decorated, all different materials as well. And it also describes how the ark that will contain the 10 commandments will look as well. So that's what this parsha is about. And it gives us really nice, beautiful description. It said that the ark has to be made out of acacia wood, 2.5 cubits long and 1.5 cubits wide. It's very detailed. And that it should be made out of, it should have pure gold and golden rings and poles to carry the ark. And it should have a cover made out of pure gold with 2 gold cherubim, which are like these sort of angels. So that is the description that we're given in this parsha as to how to make the Mishkan, the tabernacle, and also the ark. And actually, our ark here has these golden curtains, which are very appropriate for the imagery given in the Torah, in this parsha. So that's the whole parsha this week. It's quite short also. So I'll be talking about the Haftarah later, which Dr. Steve Shapar will do for us later as well. With that, let's continue with the Torah service on page 139. Elohim Adonai, Malechutecha, Malechute, Kol Olamim, Umemeshatecha, Bechol Dor Vador, Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Meloch, Leolam Evaed, Adonai Oz Leamo Yitein, Adonai Yivarech et Amo Vashalom. Avarakhamim Eitiva Viretzoncha et Sion I'll get it. Tivei Chomot Yerushalayim Tivnei Chomot Yerushalayim Kivecha Levadachnu Melech Eleram Venisa Adon Olamim. Vayehi bineso Aaron Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'avutsu oyevecha Ve'anusu mipanecha Ki mitzion tetzei Torah Ki mitzion
שנתן תורה, Paul תורה, Wells ברוך Fargo הוא and שנתן Warminster. תורה, תורה, לעמו ישראל, בקדושתו. I don't know if it's in Southampton. Deyanarachas, How can you tell if it's in Southampton or not? What? How can you tell if it's Southampton or not? They don't always pick that one. But just say call Wells Fargo, and then it will give you a choice. Wait. Automatic sort. Business account. Mortgage services. נתיבתך ליבי ביורייתך ותעליקי דליבי לכל עמך ישראל לטבו לחיים ולשלום אמן. Do locator, do slash something. Wells Fargo / locator. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Call Wells Fargo. Echad Eloheinu, Gadol Adoneinu, Kadosh Shemo. Gadol Adonai iti, Unromema Shemo Yachdav, Lechadonai Agedola, Ve'agevora, Ve'atiferet, Ve'anetzach, Not interested really in that. I'm sorry. I don't think we'll be more successful. Where you coming from? הממלכה ימית נעשה לכל ראש ירוממו Call Wells Fargo. ירוממו אדוני אלוהינו וישתחוו Didn't give me that before. Can't get the phone. לאדום רגליו Call Wells Fargo. I said call Wells Fargo, Southampton, Pennsylvania. That was אדוני אלוהינו וישתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Call We Wells have not Fargo. done Aliyot yet, so Susan, would you like to get first Aliyah since you have returned from your trip? יעזרו בגן ישועם חסים נאמר אמן הכל וגודל אלוהינו ותנו כבוד לתורה Everybody's hearing about the Wells Fargo. Oh, everybody. Okay. Your entire conversation. Okay, thanks for telling ואתם me. הדבקים חי באדוני אלוהיכם I thought I היום was. כולכם היום. Baruch et Adonai HaBarach. ברוך אדוני בורך לעולם ועד. Baruch Adonai HaBarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam. Asher Bachar Banu Mikol Hamim V'natan Lanu et Torato. Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. Aliyah 1 is found on page 495, chapter 26, verses 31 to 33.
אמן. ועשית פרוכת תכלת וארגמן בתועלת שני ושש מושזר. מעשה חושב יעשה אותה קרובים, ונתת אותה על 4 עמודי שיטים מצופים זהב, והם זהב על 4 אדני כסף. ונתת את הפרוכת תחת הכרזים, והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות, והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, b'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai notenu haTorah. Amen. For Aliyah 2, I'd like to do Aliyah 2. Would you like to Renee? Aliyah 2 can be found on page 495, and it will be verses 34 through 37. Yamadu Mordechai ben Shimon v'Chana. Mordechai ben Shimon v'Chana Yenta Rezel bat Moshe Chaim v'Shena Sarah. Yenta Rezel bat Moshe Chaim v'Sara. Aliyah Sheni. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher baruch banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ונתת את הפרוכת על ארון העדות בקודש הקודשים, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון, ועשית מסך לפתח האוכל, תכלת וארגמן בתולעת שני ושש מושזר, מעשה רוקם, ועשית למסך 5 עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, והם זהב, ויצקת להם 5 אדני נחושת. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'hayei olam natat b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Shakor. For Aliyah 3. Good, okay. Yamod. Ruvain ben Zelig bat Hana. Ruvain ben Zelig bat Hana. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'olamim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ועשית את המזבח עצי שיטים
5 אמות אורך ו5 אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח, ו3 אמות קמתו. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, ממנו תהיינה קרנותיו. וציפית אותו נחושת, ועשית סירותיו לדשנו, ויעב ומזכורתיו, ומזלגותיו, ומחתותיו, לכל כליו תעשה נחושת. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. What do you like to do Aliyah for? Yes. Elliot, you want to do Aliyah for? Yamod. Eliyahu Feivel. Eliyahu Feivel ben Zvi Hirschvigittel. Ben Zvi Hirschvigittel. Baruch et Adonai HaBarach. Baruch Adonai HaBarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. ועשית לו מחבר מסרשת נחושת, ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת על 4 קצותיו, ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, והייתה הרשת עד חצי המזבח, ועשית עבדים למזבח בדי עצי שיטים, וציפית אותם נחושת, והובא את בדיו בטבעות, והיו הבדים על 2 צלעות המזבח בשעתו. נבוב לוחות תעשה אותו, כאשר הראותך ברכן יעשו. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam, asher natan lanu Torah emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. יישר כוח. כאן יעמוד דן נחום בן אריה הלוי. דן נחום בן אריה הלוי, עלייה החמישי. ברכו את אדוני המבורך. ברוך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל עמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. ועשית את חצר המשכן לפת נגב תימנה, כלאים לחצר 6 משה זר 100 אורך לפאה האחת, ועמודיו 20 ואדניהם 20 נחושת,
והעמודים וחשוקיהם כסף, וכן ליפת צפון באורך, כליים מהאורך, ועמודיו 20, ואדניהם 20 נחושת, והעמודים וחשוקיהם כסף, ורוחב החצר לפת ים, כליים 50 אמה, עמודיהם 10, ואדניהם 10. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah tamet v'chayolom natav b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. Aliyah 6. Marlene, would you like to do Aliyah 6? Tamod. Marsha Ba'elkuna Befegi. Aliyah Hashishi. Aliyah 6 can be found on page 497, chapter 27, verses 13 through 16. Baruch hu Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar. Is that the wrong one? No, that's good. Banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. ורוחב החצר לפת קדמה מזרחה 50 אמה, ו15 אמה כליים לכתף, ועמודיהם 3 ואדניהם 3, ולכתף השנית 15 כליים, עמודיהם 3 ואדניהם 3, ולשאר החצר מסך 20 אמה, תכלת ארגמן, ותולת שני ב6 מושזר מעשר רוקם, עמודיהם 4 ואדניהם 4. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. For the last Aliyah, Jerry, would you like to do Aliyah 7? Yamod. Yaakov ben Aaron Halevi. Aliyah 7 can be found pages 497 to 498, verses 17 through 19. Baruch hu Adonai hamvarach. Baruch Adonai hamvarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai notein haTorah. Amen. כל עמודי החצר סביב מחושקים הכסף, ובהם כסף, ואדניהם נחושת, אורך החצר 100 אמה, ורוחב 50 ב50, וקומה
500 600 זר, ועדניהם נחושת לכל כלי המשכן בכל עבודתו, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר נחושת. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet v'chayei olam natan b'tochenu Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. We'll be pausing the Torah reading before the maftir to do a mishaberach lecholim. Let's take just a second to close our eyes and think of all those who are in need of healing. And we always remember that the world is always in need of more healing. And please join me in Debbie Friedman's mishaberach. Mishaberach avoteinu Mikol habracha leimoteinu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say, Amen. Mishaberach imotenu mikor habracha lavotenu. As those that need a healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say, Amen. Please rise now if you're able as we continue with the Chatzi Kaddish on page 146. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabba B'yalemadi v'rakutei v'emlik malchutei v'chayechot u'v'yomechot u'chayechot Beit Yisrael Bagala ובזמן הקריב ויאמרו אמן. יש ברבה מבורך לעולם עולם נעמיה יתברך יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה ויאמרו Amen. We'll be continuing now with the Maftir Aliyah, which is the same as Aliyah 7, which was chapter 27, verses 17 to 19. Shimon ben Mordechai Halevi. Yamo Shimon ben Mordechai Halevi ben Leah. Baruch et Adonai Hambarach. Baruch Adonai Hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. כל עמודי החצר סביב מחושקים הכסף ואביהם כסף ועדניהם נחושת אורך החצר מאה ואמה ורוחב 50 ב50 וקומה
506 מה שזר, ועדיהם נחושת לכל כלי המשכן בכל עבודתו, וכל יתדתותיו, וכל יתדות החצר נחושת. Eloheinu melech haolam asher natan lanu torat emet v'chayei olam nata b'tocheinu baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמוד המגביה והגוללת. Zod HaTorah Asher Sam Moshe Liftei B'nei Yisrael B'yad Eloi B'yad Moshe. Baruch Shenatan Torah le'amo, Torah le'amo Yisrael. Baruch Shenatan Torah le'amo Yisrael. B'kedushato ki mitzion tetzei Torah Dvar Hashem Yerushalayim. Ki mitzion tetzei Torah Udvar Hashem Yerushalayim. Thank you. Yashar Kol to all those who participated. You may be seated. Today's Haftarah will be chanted by Dr. Steve Shapiro. And the Haftarah today comes from Kings 1, chapter, thank you, 5, verse, chapter 5, verses, I'm sorry, yeah, verses 6 to 13. In this Haftarah, there's a description of Solomon building the first temple, and there's a clear parallel in the Haftarah to the Torah portion, in which God tells the Israelites and Moses how to build the Mishkan. So, and in this case, Solomon is being told how to build the first temple. So that will be the Haftarah today. And also, the Haftarah starts with a reminder that Solomon was very wise, because a few weeks ago, he was given that title by God, the title of being wise. So with that, we'll continue to Haftarah. It can be found on page 500 to 502. Just to remind you, if you have a moment, in the Eitz Chaim on page 1520 is a drawing of the Mishkan and the whole area that we just read and described for ourselves. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nviim tovim v'otzav v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah u'Moshe avdo u'Yisrael amo v'nviei ha'emet v'tzedek. V'Adonai natan hachma lishlomo kasher diber lo v'yehi shalom bein chorim uvein shlomo v'yichretu berit shnehem v'ya'al hamelech shlomo mas mikol Yisrael v'yehi Hamas 30,000 ish v'yishlachem livonona aseret alafim b'chodesh chalifot chodesh yiyu bilvanon shnayim chadashim beveito v'adon ira al Hamas
Vayehi lishlomo. Shiv'im elef nosei sabal. Ushmona elef chotzei bahar. Levado. Misarim. Hanitzavim l'shlomo asher al malacha shloshet alafim ushlosh meot harudim ba'am haosim b'mlacha vayetzer hamelech vayasiach Avanim gdolot, avanim yekarot, layeser habayit avnei gazit, vayifalu bonei shlomo, uvnei chiram vahagivalim, vayachinu ha'etzim v'ha'avanim livnot habayit vayehi bishmona shana arba mayot shana latzeit b'nei Yisrael me'eretz Mitzrayim b'shana harvim b'chodesh ziv hu hachodesh hasheni limloch shlomo al Yisrael vayiven habayit ladonai v'habayit asher bana hamelech shlomo ladonai shishim amo arko v'esrim rachbo Ushloshim ama kamato v'ha'ula al penei hechal habayit esrim amako al penei rochav habayit heser be'ama rachbo al penei habayit Vayas labayit halonesh kfufim atumim vayiven al kir habayit yatzia saviv et kirot habayit saviv lechal v'ladvir v'yas tzloot saviv hayatzia hatachtona Chamesh b'amarachba, v'atichona sheish b'amarachba, v'hashlishit shevach b'amarachba, ki migarot natan labayit saviv chutza, livilti achos b'kirot habayit, V'habayit b'chibanoto even shlema masa nivna umakavot v'hagarzen kol kalei barzel lo nishma b'bayit b'chibanoto petach hatzela v'hatichona el kesef habayit hayamanim Uvlulim Ya'alu al hatichona Umin hatichona el hashlishim Vayiven et habayit Vayachalehu Vayispon et habayit gevim Usdeirot bi'arazim Vayiven hayatzia al kol habayit Chamesh amot komato, ve'ye'echoz et habayit be'atzei arazim, ve'yehi dvar Adonai el Shlomo lemor, habayit hazeh asa atavoneh, im telech bechukotai ve'et mishpatai taseh,
V'sharata et kol mitzvotai lalechet bahem, v'hakimoti et divari itach, asher dibarti el David avicha. V'shachanti betoch b'nei Yisrael, v'lo ezov et ami Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, tzur kol haolamim, tzadik bechol hadorot, ha'el haneman, homer v'yoseh, hamdaber v'hamkayem, shekol devarav emet v'tzedek. Neman atahu Adonai Eloheinu, v'nemanim divarecha, v'davarcha midvarecha, achor lo yashuv rekam, ki el melech neman v'rachaman atah, baruch atah Adonai, hoel neman bechol devarav. Rachem al Zion ki beit chayenu v'la'aluvat nefesh toshia bimheira v'yameinu baruch atah Adonai misameach Zion bevanecha. Samcheinu Adonai Eloheinu b'Eliyahu hanavi avdecha u'malchut Beit David mishichecha b'meira yavo v'yagel libenu al kiso lo yeshev zar v'lo yinchalu od acherim et kevodo ki v'shem kodechecha nishbata lo shelo yichben nero le'olam va'ed baruch atah Adonai magen David. Al haTorah v'al avodah v'al anviim v'al yom haShabbat hazeh shenatata lanu Adonai Eloheinu likdusha v'limnucha lechavod ultifaret al hakol Adonai Eloheinu anachnu modim lach umvarchim otach yitbarach shimcha befi kol chai tamid v'olam va'ed baruch atah Adonai mekadesh haShabbat. Thank you so much for chanting. Good. Beautiful chanting, Steve. Thank you, thank you. We'll be continuing now with the prayer for our country on page 148, and Myron will be reading it for us. Please rise if you're able. Prayer for our country. Our God, God of our ancestors, we ask your blessings for our country, for its government, for its leaders and advisors, and for all who exercise just and rightful authority. Teach them insights from your Torah, that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry and to safeguard the ideals and free institutions that are the pride and glory of our country. May this land, under your providence, be enough influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say, Amen. Amen. Thank you, Myron. We'll call up Marge Buxbaum to chant the prayer for State of Israel on page 149. Avinu Shabashamayim, Sur Yisrael v'go'alo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Gelatenu, Hagen Aleha be'avrat hastecha, Ufros Alecha Sukat Shlomecha, Ushlach Orcha v'yamicha l'rashecha sarecha v'yosecha, V'tagnein be'etzah tova melefanecha, Chazek et yidei mignei eretz kodshenu, V'hanchilem Eloheinu Yeshua, V'ateret nitzachon ta'atrem, V'natata shalom ba'aretz, V'simchat olam liyosvecha, V'nomar Amen. Thank you, Marge. We'll now be concluding the Torah service and putting away the Torah on page 153. Please remain standing. Yehallelu et Shem Adonai ki yizkar shemo levado, Odo
Elam Kerovo. Hallelujah. Hallelujah. Page 154. Et Kaimehi Lama Kazikimeva Veto Mechecha Meyushar Derachecha Tarchei Noam Vechol Nativotea Shalom Hashivenu Adonai Eilecha v'nashuva Kadesh, Kadesh Yameinu Kadesh Yameinu Kekadem. You may be seated. We now have a special guest. This coming month is going to be Jewish Disability Awareness, Inclusion, and Acceptance Month. And today we'll have Rebecca Salis Hodge from Family Matters talk about the importance in the Jewish community of embracing and supporting families with such challenges. A little bit about Rebecca. She is a director of grants and partnerships at Family Matters. And Family Matters itself provides free support services to at-risk children and families in the greater Philadelphia area. Rebecca has a master's degree in social work and has over 20 years of experience working in the social services field. And she is originally from South Florida, but she now lives in Wynwood with her husband and baby girl. So with that, we welcome Rebecca. And first she's going to speak, and then we'll have a little bit of time for questions and answers. Shabbat Shalom, everyone. Thank you so much for having me. Thank you for that beautiful introduction. I do want to just give a little disclaimer that some of the things that I'll be talking about might be a little bit disturbing, some of the subject matter, just as a heads up, but I'm here to support anyone through it. If it triggers anything for you, feel free to step out, or I can be available afterwards as well. So February is Jewish Disability Awareness, Acceptance, and Inclusion Month, and there is a consortium of Jewish organizations in the Philadelphia community that works to address issues of inclusion and awareness. It's called the Jewish Disability Consortium, but it recently has expanded its purview to include mental health issues, addiction, anything that could really impact a family and cause them to experience some risk. So just wanted to frame my speech with that. It's not exclusively about physical or intellectual disabilities. I'm going to start by sharing with you a story of an actual case that our organization served involving a Jewish family. So I've changed the names to protect their confidentiality, but all of the information is true. Alice contacted our office for help shortly after authorities placed her grandson in her care. 3-year-old Jason was found dirty and hungry in the back seat of his parents' car after they crashed it. Both parents were arrested on the spot for being under the influence of drugs and for child neglect. Police soon realized that the family had been living in their car, and it wasn't clear when Jason had last eaten, bathed, or had any medical care. Jason needed immediate placement, and luckily Alice was the first person that the authorities called. Sadly, Alice had become estranged from her son, Jason's father, because of his addiction and refusal to enter treatment. As a result, Alice had lost touch with her only grandchild until this incident. Nonetheless, she readily stepped in to take care of Jason so he wouldn't have to go into foster care. Overnight, this single working grandmother became the primary caretaker of a toddler with significant trauma.
Jason needed immediate medical care, clothing, daycare arrangements, and therapeutic services to address the neglect that he suffered. Our team of social workers assured Alice that we would support her and get her all the resources and services that she needed for Jason. We also asked if she belonged to a synagogue that we could contact on her behalf for extra support. Alice replied that she didn't want her synagogue to know what happened because she was embarrassed. This is a response that we hear often from the Jewish families that we serve. Families at their darkest point, desperate for support, but also ashamed of their circumstances. So ashamed that they sometimes would rather suffer in isolation than ask for help. Sadly, our Jewish community is often unprepared and ill-equipped to deal with these issues, largely because they're not openly discussed. While many might think that these situations don't happen to Jewish families, the truth is that our community is not immune from mental illness, addiction, domestic violence, or the alarming number of children being diagnosed with autism and other disabilities. Everyone can likely think of a family that they know that is dealing with one or more of these issues. When families are struck with these circumstances, they are usually unexpected and sudden, leaving families in unknown territory, alone and afraid. They don't have the skills or the strength to access needed resources or to advocate for their needs. They're paralyzed by fear and shame. Unfortunately, as in Alice's case, it's that shame that prevents people from reaching out for help from their very own community. The longer they wait, the more the situation escalates, placing everyone involved at higher risk. No family should deal with these matters on their own. Everyone deserves support, a safety net to catch them at their most desperate time. And we feel it would be nice if that safety net came right within the Jewish community. The Jewish Disability Consortium of Greater Philadelphia has expanded its mission to include mental health awareness in addition to developmental and physical disabilities. As we honor Jewish Disability Awareness, Acceptance, and Inclusion Month, our hope is that the Jewish community can work towards creating a safe space for families who are struggling with mental health or any other issue placing the family at risk. The organization that I work for, Family Matters, is proud to work alongside other local Jewish organizations to help remove the stigma, offer support, and promote inclusion of families struggling. If left unsupported, these families are at risk of falling apart. So we're asking the Jewish community to open their minds and hearts to support families in crisis. This often starts with open dialogue about the issues and encouraging families in need to connect with local resources, whether it be Family Matters or another organization. Family Matters supports families in crisis through every step of their journey, no matter how long it takes. We offer free, immediate, confidential services. Our approach is highly personal and hands-on. We sit with families while they make important phone calls, attend stressful appointments with them, attend school meetings and court hearings to help them advocate for their needs and rights. We guide and counsel them, helping them navigate whatever challenge faces them. Our goal is to empower families to overcome their challenges and help them build the skills needed to become stable and self-sufficient. Family Matters and the Jewish Disability Consortium believe that combating these challenges is a community responsibility. As members of the Jewish community, it's up to all of us to create a safe space for families to ask for help and support. I ask that if any of you know a family that is struggling, please encourage them to reach out for help. Let them know they're not alone. Help remove the stigma and take part in shifting our community from denial to acceptance. Let's all work together to make families feel safe and supported, no matter the challenge. When I spoke with the rabbi about the plan for today, he said that when I concluded my speech, there would be a little opportunity for Q&A or discussion, since we don't do the typical schmoozing post services. So I'm more than happy to answer questions now. If you feel more comfortable reaching out privately after today's services, my business card is on the table outside, as well as brochures for our organization. You can take them with you, give them out to people that you know. But if anyone has any pressing questions now, I'm more than happy. Yeah. So where are you located, and what is your typical response time to a call? Sure. So our office is in Bala Cynwyd.
but our social workers are mobile, so they can travel anywhere within Delaware County, Montgomery County, Philadelphia, Bucks, so we serve the whole region. And typically the response time is same day. So if we get a call about a family that's in crisis, we will return the call that same day. Yes. Do you serve predominantly the Jewish community, or will you serve a non-sectarian situation? We serve all families, so we do have an expertise in the Jewish community in some of the cultural issues and factors that sometimes are at play, but we service any family from any religion. Yes. Do you just serve people who are in a distress situation, or people that are financially well off and all that? Do you do that too? Yeah, so it doesn't matter what the issue is, at what point the issue is. I mean, we prefer if people call us before they're in crisis so that we can prevent the crisis. Sometimes people call us immediately upon finding out that their child has some kind of diagnosis and they're needing services. They need help navigating that system. Our services are free regardless of income. So we serve families that are in poverty all the way through families that are quite well off. Yes. Do you serve people who have been reported to Childline? So we do, but we can't circumvent the process that the state does. So, but we can support the family through those issues. So actually the grandmother that I was speaking about earlier, there was some state involvement because there was a lot of attention to the case. So we helped her kind of navigate that system as well. So we can, but we just have to kind of, abide by all the systemic things as well. Yes, sir. Sure. So Childline is the entity that handles calls of child abuse or neglect. So if anyone suspects that a child has been abused or neglected, there's a 24-hour 800 number that you call to report it, and that's Childline. When that happens, there's an investigation. Someone goes out to determine whether or not the child is at risk and make a decision about, does the family need more support? Does the child need to be removed temporarily? That process is not something that we can overstep, but we can help a family through, support them through it, help them navigate it, help them understand it. A lot of what we hear from families is that they're so overwhelmed by all of the different moving parts and all of the systems, the school issues, the court issues, what services does my child need? They're so overwhelmed that they don't know where to start, so they don't start. And they kind of freeze. So our social workers are able to help them understand this process, this system, make some of those phone calls on their behalf to get service providers involved, because it can be very overwhelming. We've had families where a parent has been sent to jail and leaving the other parent to navigate all of those issues. And so, like I said, it's usually situations that come on very suddenly and leave people in a situation that they're completely unprepared for. So our social workers aim to help parents through it, hold their hand and guide them, but also teach them the skills that they need to do it on their own. Yes. How are you funded? Privately. So we do a lot of fundraising. We have some grants. Fundraising has been difficult, obviously, the past couple of years because we typically rely on events and gatherings. So we've been doing a lot of virtual events and personal outreach. Are you affiliated with any hospitals or any, doctors or anything psychiatric or anything like that? Yeah, not formally, but we do outreach in schools, hospitals, synagogues, other mental health agencies. So we get referrals from all of those sources. And truthfully, a lot of times the calls
come directly from family members, or it could be a neighbor. The referral can come from anywhere. Anyone that calls us about a family that is in trouble, we will accept the call and kind of get as much information as we can to help out. Sure. Yes. Will you create, how long have you been around, and does it conflict, or were you filling a void that perhaps Jewish Family Service, Jewish Family and Children's Service has not been prepared for? So we're fairly new to the community. We are an expansion effort of our parent organization, which is located in South Florida. So as my bio indicated, I'm from South Florida. I moved up here 5 years ago to help with the expansion effort. So we've been up here since 2014, so fairly new. We work in partnership with JFCS. They're also a member of the Disability Consortium. They provide counseling services and all kinds of services for families. The main difference is that ours is privately funded, so typically our response time is a little bit faster. They tend to have a wait list sometimes, so sometimes they will contact us if there's a family that they think they can't get to fast enough, but we do work in partnership with them. Yeah. I don't believe so. Is it a treatment center? Laurel House is for women who have been abused. I have heard of it. I believe we are mutually acquainted. You would do well. Yes. Partnering with them. Thank you. What's the interaction with, aside from being here today at the synagogue, speaking about it, the outreach to other synagogues, for example, where the Jewish education in essence gets disrupted. Okay, what are your relationships with, and intervening, and where they throw up their, I've been in this situation where they throw up their hands and say, we don't know how to deal with this. Yeah, I mean, we do a lot of outreach to synagogues, speaking engagements like this one. I've spoken to synagogue staff, the education department, parents, any opportunity that we have to get in front of congregants, we take, because I think that is usually the response, is that sometimes people say, I'm not sure how to deal with this, or maybe they tell someone else about it and assume that that person is gonna deal with it. So a lot of times, by the time the call gets to us, a lot of hands have kind of already been in there, but no one has actually been able to act, which is understandable, because a lot of these things are confusing, they're overwhelming. You have to know, do I need to report this to the authorities? Who's the right person to call? And we welcome questions like that. So if you're in a situation where you think something doesn't seem right or feel right, you can always call our office and ask to run it by one of our social workers to find out what is the protocol here, what's the appropriate thing to do, and we can help with that. Yes. Are you familiar with J5? Yes. My son Seth, who actually has money in this room now, and he had his bar mitzvah right here with Rabbi Landis. He lives up there. Oh, wow. Yeah. That's all yeah, there are also partners of ours. So they have someone that sits on the consortium as well and is very active in disability awareness in the community. Although I'm trying to retire, I feel like Michael Corleone was the godfather. I'm trying to get out, but they're pulling me back in. Yeah. Financial planning, and now I've limited to families with special needs children because it's personal. Yeah. There are resources out there, a lot of I'll talk to you afterwards, but there are a lot of resources I can connect you with. Thank you. Thank you. Yes. Are you connected with Jewish Learning Venture? Yes. Yeah. So Jewish Learning Venture is the agency that coordinates the Disability Consortium. So they helped coordinate the speaking engagement today, and all throughout the community throughout the month of February, different members of the consortium are speaking at different synagogues. So hopefully through that, people are hearing our message. I speak every year at a different synagogue during the month of February to talk more about this component. Other agencies talk more. So the representative from JHI talks more about adults with disabilities. But it helps to raise awareness in general just about the language surrounding some of these issues. And
I'm sure when your son was growing up, you know, it was even harder to find resources. So there is luckily more dialogue. Yeah, yeah. And not to pick on you. But yeah, I mean, I think the most important part is just knowing, yes, there are resources, but the question of how do we find them, how do we get to them, can sometimes really keep people stuck. Thank you all so much. Shabbat Shalom. Thank you, Rebecca. Shabbat Shalom. I have a question for you. Yeah. We're doing the tabernacle, you did the size and everything? Yeah. So I have a question. Excuse me. How many people did that tabernacle hold? Do you have any idea? Oh, that's a good question. And the other thing is, mhm. Were the regular people allowed in the tabernacle, or is it just for the priests or the high holy people and that kind of thing? Certain parts regular people, certain parts only priests. So like and I saw that Steve Shapiro, there was a diagram. So in the front it was like the Holy of Holies. Yeah. So that's where that's only priests. Yeah. It's the same as a temple later, where certain sections are for everyone to come, certain sections are only for the holiest, for the high priest. So I saw in the background, was there a thing where you burn offering? So that's, I guess, where the people. Yeah. That's So when you the have no idea how many people that place held? I'll have to check, and I don't know off the top of my head. Yeah. It is small. Yeah. Oh, okay, I didn't know It's not a, yeah. I thought it was huge. I mean, it's Oh, okay. Yeah. I don't know what a cube is. Yeah. Okay. With that, we'll be continuing with Musaf. Steve Shapara will be chanting Musaf for us. We'll continue on page 155. Thank you again to Rebecca. The Chatzi Kaddish is on page 155, and please rise. Yitkadal v'yitkadash shemei Rabbah v'yalma divrach yirutevi amlich malchutei b'chayechon v'mechon v'chayei dechol Beit Yisrael b'gala v'zman kari v'meru Amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam ulam me'amaya Yitbarach, v'yishtabach, v'yitpar, v'yitromam, v'yitnaseh, v'yitadar, v'yitalev, v'yitalal, shemei tekudasha, b'richu, li'ela min kol berchata v'shirata, tush bechata v'nechemata, damiran b'alma, v'meru, Amen. Try to face this way. I'll hold the mic. Okay, I'll do what you did. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Konei HaKol, V'zocher hasdei avot, u'mevi goel livnei v'neihem, l'man shemo b'ahava, melech ozer ufoked u'moshiach u'magen, Baruch atah Adonai, magen Avraham ufoked Sarah, atah gibor le'olam Adonai, mechaye metim atah rav lehoshiach, madshiv haruach u'morid hagashem, Mechalkel chayim bechesed, mechaye meitim berachamim rabim, somech noflim verofech cholim, umatir asurim, umekayem emunato lishenei afar, michamocha ba'al gevurot, Umido melech, melech meimit, umechaye, umatzmiach Yeshua, v'neman atah lachayot mesim, Baruch atah Adonai, mechaye hametim.
קודש, ותברך לקרא זה אל זה, ויאמר. נעריצך ונקדישך כסוד שיח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש ככתוב על יד נביאך וקרא זה אל זה ואמר Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech Haaretz Kevodo. Kevodo, Mahale, Mahale, Olam, Aye Mekom Kevodo. Kevodo, Mahale, Mahale, Olam, Aye Mekom Kevodo. Kevodo. Male, male, olam, meshar tav shoalim, shoalim zelaze, aye mekom kevodo. Meshar tav shoalim, shoalim zelaze, aye mekom kevodo. Liumataham baruch yomeru. Baruch kavod Adonai mimkomo. Mimkomo hu yifen verachamim veyachonam amam yachadim shemo shemo erev avoker bechol yom tamid pamayim be'ahava shema shema omrim shema. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad Hu Eloheinu Hu Avinu Hu Malkeinu Hu Moshienu Vehu Yashmienu Berachamav Shenit Li'enei Kol Chai Vehu Yashmienu Berachamav Shenit li'enei kol chai, liot lachem le'elohim, ani Adonai Elohechem, u'v'divrei kadshecha, katuv le'mor, lo Adonai le'olam. Yimloch Adonai le'olam Elohayich Tzion l'dor v'dor, hallelujah. L'dor v'dor nagihi gadlecha, ulnetzach nitzachim kedushatcha nagdish, v'shivchacha Eloheinu mipinu lo yamush li'olam va'ed, ki el melech gadol v'kadosh ata, baruch ata Adonai, ha'el hakadosh.
Ose shalom bimramav. Hu yaseh shalom aleinu. Ve'al kol Yisrael. Ve'imru, imru, amen. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. Yaseh shalom, yaseh shalom. Shalom aleinu ve'al kol Yisrael. V'imru, amen. Kiddush Shalem, page 181. Yitkadav yitkadash shemei rabab. V'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'mechon v'chay dechol beit Yisrael b'galav v'zman kori v'imru amen. Yehi shmei rabba mevorach le'olam ulamei amaya. Yitbarach, Yitbarach, Vishtabach, Vitbar, Vitraman, Vitnase, Vitadar, Vitalev, Vitalal, Shemei, Dekudisha, Berichub, Le'elam, in Kol Berchata, Vishirata, Tushbechata, Venechemata, Damiran, Bilma, Vimru, Amen. Titkabal, Slotahon, Votahon, Decho, Yisrael, Kadamavo, and Divishmai, Vimru, Amen. Yehi Shlama Rabba Min Shemaya V'chayim Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yimru Amen. Oseh Shalom B'imramav Hu Yaseh Shalom Aleinu V'yal Kol Yisrael V'yimru Amen. Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kimalkeinu, Ein Kemoshienu. Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shetiru, Avotenu, Lefanecha, Et Ketoret Hasamim, Ein Keloheinu, Ein Kadonenu, Ein Kemalkeinu, Ein Kemoshienu. Aleinu l'shabeach ladon hakol, lateit kedula liotzer bereshit, shelo asanu kagoye haratzot, velo samanu k'mishpechoto adama, shelo sam chelkenu kahem. Raleinu kechol hamonam, v'anachnu korim, u'mishtachavim u'modim, lifnei melech, malchei hamlachim, hakadosh baruch hu, shenateh shamayim v'yosei haaretz u'moshav yagor b'shamayim. Yedot ha'edom v'yishua, al kein nekavel l'chol adoram v'chei rabbi. Kakatu b'toratecha Adonai yimloch le'olam va'ed v'ne'emar v'haya Adonai le'melech al kol ha'aretz bayom hahu yiyeh Adonai echad u'shemo Mourner's Kaddish, page 184. Please join me if you're remembering or if you're saying Kaddish. Yitgadal v'yitkadash shemei rabbah b'alma divrach yirutei v'yamlich malchutei b'chayechon v'yomechon v'chayei dechol beit Yisrael b'agala v'izman kori v'imru amen. Yehi shmei rabbah mevorach leolam ulomei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dekudisha b'richu le'ela min kol berchata v'shirata
tushbechata v'nechemata, damiran bi'olma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom b'imromav, hu yaseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Yasher Koach, Steve, thank you so much Sure. for chanting. Thank you very much. Thank you for the honor. Some short announcements. This week we have a few things going on. On Sunday, February 6th, Carol Nemroff will have her spiritual direction class at 1 p.m. There will also be a CSPE-sponsored support group for those with adult children living far away. That's on Tuesday at 7:30 p.m. And also, I'm having my class this week, Wednesday at 7:30. It's the history and music of Jewish prayer. So if you're interested in learning about history and the history and the music of Jewish prayers and hearing different diverse kinds of musical renditions of it, please join. Thank you. Next Sunday, we're having worldwide rap at Beth Sholom here at 9 a.m. and we're going to be rapping Torah, rapping tefillin, having breakfast, and also some discussions about tefillin and the history about it. With that, let's conclude with Adon Olam on page 187. Adon Olam asher malach b'terem hakol yetzir nivra litnasa v'kefzo kol Azai melech shemo nikra v'yachare kiklot hakol Levado imloch nora v'hu haya v'hu hove v'hu yeh batifara v'hu echad v'yein sheni להמשילו להגבירה בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה והוא אלי והגואלי וצור הגבלי בעת הצרה והוא ניסי ומנוס לי Menate kosi biyom ekra biyado afkid ruchi v'eti shan v'yaira v'yerochi v'yati Adonai li v'lo ira. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom to everyone. We'll have a kiddush and also lunch in the Fishman. Shabbat Shalom, Rob. Good to see you. Great job last night. Oh, thank you. Loved that. It was awesome. Oh, I I'm so loved glad. it. I didn't recognize some of the songs, but Oh, some okay. I'm not that old. But some of them I did. Oh, so So very that was good. great. I mean, Oh, thank that you. you incorporated with Yeah. the Jewish music was unbelievable. Oh, thank you. I think Jewish was supposed to be jazz. We'll So do more. you got to do a rap now. Like, A so, rap. so somebody wrote to me, I forget who it was, they said to me, would you believe that the Cantor was one time a hard rock star? I was Bill Louis. I said, yeah, but he told me he was a rapper. And I keep asking him, why don't you do a rap song to a prayer? I'm working on it. Good job, Cantor. Thank you. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Awesome. Shabbat Shalom. Good to see you.